I'm here to give you my quick thoughts on Ralph Breaks the Internet. Wreck-It Ralph Part 2. Little fun fact here, this is called Wi-Fi Ralph here in Mexico, so a little different, but the same movie. The main plot is that Sugar Rush is broken, so they need to go to the internet to find the missing piece so they can fix that game and they can get back to normal. I have to start with Vanellope and Ralph. I love their friendship. That was my favorite part from the first one, and that definitely carries on to this movie. We begin to see a little change. We have Vanellope who is sort of having an existential crisis because her game is broken and she doesn't know what life would be without that world that she knows very well. So she starts wondering, she starts asking questions about her life and about herself. And then we have Ralph, who is very comfortable with what he knows, his routine, his life. He's in his comfort zone and he is happy where he is. And that is where the test begins for their friendship, which we get to see during this entire movie. Instead of, living in the video game world, we are jumping off to the internet, this huge network where we get to see a lot of references from our world. Twitter, Amazon, everything that you can imagine, you get to see it there. But something that I really like is that they're very clever as to why it's happening or why the things are the way they are. For example, we get to go into eBay and see how they start bidding on stuff and how people win auctions, which was very clever. One scene that stuck with me in particular was the YouTube part of it all. Ralph gets to see the comments on his videos, and that absolutely broke my heart. It is so similar to our real world. How people start being very mean on the web and they start, hurting people's feelings. And that was a good reflection in how, reality works. I hope that people, when they get to see this movie, get to see how harsh a comment can be to somebody or how it can hurt somebody. So people stop doing that because it is just so not worth the time. It can be so hurtful to some. I really hope that changes. Popularity as well, another thing that we get to see. People like stuff and then they quickly change to another stuff and then they see something new and they quickly go back to it. Really has a lot of deep themes in it. Friendships and security, your own insecurities chasing you, your own insecurities being a burden that you carry. And when you see that let go of, you're just happier. At the same time, we also get to be introduced to some new characters, some very cool characters. I really like them. I thought it was good to see new faces, to discover new little worlds inside of this huge, World Wide Web. We get back some of the old characters. They're not in as much as I would have liked them to, but I get that this is Vanellope's movie more than Ralph's, so we had to have the focus on her. And I really like that because we got to discover different sides of her that we didn't know from the first one. A lot of cool cameos, specifically from the Disney properties. My favorite being the princesses, of course. I was so excited to see them on screen. All of the voices, or most of the voices, are the original voices from the princess movies. Definitely my favorite scene of the whole film was that where the princesses were involved. I really like watching them all together. Those interactions, those, themes that you could hear when there was a scene when they were panning the camera to Jasmine or to Ariel. Every single one of them got to shine, even Merida from Brave. Don't know, I guess if they decided to make a movie about the princesses, I think that could be a hit. We all are familiar with the stories and with the Disney, writers. That could definitely work. Overall, this is an adventure about personal growth, about friendship, about life. So if you really like the first one, I really think you're gonna love the second one. It was fun, it was colorful, the graphics are incredible as always, and clever. It was very clever. In a world where we daily use the internet, this was a big hit. And I was not expecting to cry, and I was bawling my eyes out. It wasn't just like water coming down. I was sobbing. I was actually like it was so moving. I never in a million years I thought I was gonna cry that much during this movie, and it happened. So bring your tissues. Another big hit from Disney, Wreck-It Ralph 2 is incredible. Go watch it. Don't miss it. If you like this video, make sure you leave a thumbs up. Follow me on Stardust at Minute Movie Pop. Here's my other social media so you can follow me, and I will see you soon. Wreck-It Ralph 2 era una película que esperaba con muchísimas ansias, muchísimas ganas, y la vi y me encantó. La 1 me encanta, la 2 está casi igual que la 1, o sea, ahí van.
Tengo que empezar a hablar de Vanellope y Ralph. Su amistad fue lo que me encantó de la número 1. Y en la número 2 empezamos a ver cómo esa amistad empieza a tener, no problemas, pero empieza un poquito como una prueba de amistad. Vanellope tiene una crisis existencial. Su juego no funciona y solita se está preguntando, si no corro, si no soy una corredora, entonces ¿qué soy? ¿Qué es mi vida? ¿Qué hago? O sea, ¿quién soy en pocas palabras? Y Ralph está acostumbrado a una vida rutinaria, está en su zona de confort y no quiere alejarse de eso, entonces ahí es donde empieza un poquito de fricción entre los dos. Es una buena historia por explorar y lo hacen de una manera increíble que te entretiene, te hace reír, te hace llorar. Lloré muchísimo, no me esperaba llorar tanto y no fue así llanto de que, ay, no estoy llorando, no, fue así de, o sea, estaba llorando mucho. Sentí ese nudo en la garganta que sientes cuando así como que se te aprieta aquí, así como... Ya no estamos en el mundo de los videojuegos, ahora estamos en el internet, esta plataforma que todos utilizamos diario. Lo hacen de una manera muy creativa. Todo lo que pasa tiene sentido porque está pasando y te quedas como que, ah, no, sí es cierto, o sea, sí puede pasar así. Chistes que dan mucha risa, en especial uno por ahí en eBay. De verdad que, wow, súper creativos, súper ingeniosos y los chistes muy chistosos. Vemos Twitter, vemos eBay, vemos todo lo que te puedas imaginar. Una parte que me llegó mucho fue cuando Ralph está leyendo los comentarios de sus videos. Una reflexión a la vida real, ¿no? Tú sabes, no nada más YouTube, o sea, todo lo que tenga algo para comentar. Espero que a todos les llegue el mensaje que los comentarios, mala onda, los comentarios enojados, comentarios que nada más avientan vibra negativa, tienen un efecto en la persona a la que se los dirigen. Podemos ver cómo Ralph se va de muy feliz por todos los views y todo lo que tiene a triste por los comentarios que empiezan a poner de él, cosas que no les gustan de él, cosas que lo hacen sentir muy mal y lo hacen dudar de él mismo. Mucho ojo, o sea, no sean así, la verdad, no usen el internet para cosas malas. Vemos algunos de los personajes de la película número 1, no los vemos tanto como yo quisiera haberlos visto. Sé que esta película está basada en Vanellope más que en Ralph, entonces tiene sentido que estos dos personajes que vimos en la primera no se vieran tanto en esta, pero las escenas que salen dan risa y sí tienen un poquito de humor por ahí. Tenemos nuevos personajes, unos muy cool, muy suaves, me gustó mucho cómo interactuaban entre ellos y todo el tiempo estuve pensando algo va a pasar ahí, algo va a pasar ahí y no pasó. Shank y su equipo de corredores, muy buena onda, muy suaves todos. Y Yaz también. No me sorprende porque todas las películas de niños tienen un mensaje que va más allá de lo que vemos, pero aquí vimos muchos temas que tienen mucho que ver con la vida. Las amistades, el creer en ti mismo, el dudar de ti mismo, la pregunta ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? También vemos la popularidad, cómo la gente brinca de lo más popular a lo otro en un segundo, o sea, hasta una cosa, sale otra cosa nueva y ahí van, y ahí van, y ahí van. La inseguridad de ti mismo y cómo tu inseguridad puede convertirte en algo que no eres. Cuando Ralph se ve a sí mismo y dice, wow, no puedo creer que ese sea yo, qué mal me veo, qué mal estoy actuando. Eso me llegó mucho porque es como una autorreflexión de cómo somos, cómo nos vemos nosotros mismos. Muchos cameos, especialmente de cosas de Disney, obviamente. Mi favorito siendo las princesas. Me encantó porque amo a las princesas y casi todas las voces o la mayoría de las voces son las voces originales de las películas de Disney. Todas esas escenas son mis favoritas, en especial cuando está Vanellope con las princesas y cuando las princesas están con Ralph. Salía Ariel, se escuchaba su canción. Salía Pocahontas, se escuchaba su canción. Todas tuvieron un momentito para brillar, no fue como que una tuvo más tiempo que otra. Pienso que si Disney se le ocurriría hacer una película de las princesas sería un gran éxito porque todos sabemos las historias y verlas juntas de verdad me gustó mucho, me hizo muy feliz. Al final, Wi-Fi Ralph fue mucho más de lo que esperaba, me encantó, la animación perfecta como siempre, la historia, el humor, el corazón, todo lo tiene. Me divertí muchísimo y creo que es una de mis películas favoritas de este año. ¿Ustedes ya vieron Wi-Fi Ralph? Díganme en los comentarios qué pensaron. Si te gustó este video, dale like. Sígueme en Stardust, estoy como Minute Movie Pop. Aquí están mis otras redes sociales para que me sigan y nos vemos pronto.